Students, again on Vidya Bhavan Coaching YouTube channel. This is Emma ma'am from Vidya Bhavan Coaching YouTube channel. তোমরা কিন্তু দেখেছো আগেই বা রিসেন্টলি আমাদের জাস্ট আগেই যেটা আমরা আপলোড করেছিলাম সেটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনে পার্টস অ্যান্ড শেডিউলস এর উপর ইম্পর্টেন্ট পার্টস অ্যান্ড শেডিউলস দিয়ে সমস্ত কিছু পড়াশোনা বা আর্টিকেলস, তাই তো সেটা দিয়ে চার্ট ফর্মে পড়েছি, যে কটা ইম্পর্টেন্ট সে কটা পড়েছি, রিলেভেন্ট থিওরি পড়েছি, প্লাস কোয়েশ্চেন আনসারও সলভ করেছি। সেখান থেকে এক্সপেক্টেড হেল্পফুল হয়েছে। যদি হেল্পফুল হয়ে থাকো এইটুকু আমাদের গ্যারান্টি যে আজকে যেই সিরিজটা নিয়ে আমরা আবার এসেছি কনস্টিটিউশনে, সায়েন্সের সিরিজ আবারও আসবে। তো কনস্টিটিউশনে যে ক্লাসটা নিয়ে এসে এটা হচ্ছে সোর্সেস অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, রাদার উই ক্যান সে দ্য মেকিং অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। আজকে এই ক্লাস নাম্বার 1 করছি। এই ক্লাস নাম্বার 1-এ আমরা কি কি টপিক কভার করব দেখো। মেকিং অফ কনস্টিটিউশন, formation of constitution, elections of the constituent assembly, working of the constituent assembly, historic move by the Jawaharlal Nehru and the working for the constitution. ওকে, সো কটা পয়েন্ট? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা। এই ছটা পয়েন্ট আমরা প্রেজেন্টেশন মোডে আজকে কভার করব। খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাস হতে চলেছে, সো ডোন্ট স্কিপ দ্য ভিডিও, ওয়াচ দ্য ফুল ভিডিও from first to last, and if you are new to our channel, please subscribe our channel and share the particular video. চলো ডিরেক্টলি প্রেজেন্টেশন মোডে যাওয়া যাক। Great, welcome to the presentation mode student. তোমরা অলরেডি দেখলে ইন্ট্রোডাকশন এ আজকে আমরা মেকিং অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বি ফ্রি গিফট of the British Parliament. ব্রিটিশরা কিন্তু আমাদেরকে এটা গিফট করেনি, ফ্রি গিফট না, আমাদের অর্জিত জিনিস, পার্লিয়ামেন্ট। বাট ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিয়া to British India, 292 members were drawn from. 292 members were to be drawn from. 11 governor provinces and 4 from chief commissioners provinces. Chief commissioner provinces. Next, seats allocated are based on the proportion to there was a mixture of partly elected করা হতো ভোট দিয়ে, elected and partly nominated body. কিছুটা elect করা হতো, কিছুটা nominate করা হতো, nominated body. Okay, so this is the formation of the constitution. So first আমরা making of constitution, তারপর formation of constitution. তোমাদেরকে বলেছিলাম আজকে আমরা election to the constituent assembly. So again a great welcome back students. Today আমরা আমাদের ক্লাস নাম্বার 1B নিয়ে চলে এসেছি, যেটা কিনা মেকিং অফ কনস্টিটিউশনের উপর ছিল। ক্লাস নাম্বার 1B। 1E অলরেডি আমরা আগের ক্লাসে করেছিলাম, যেখানে মেকিং অফ কনস্টিটিউশন কি নিয়ে পড়েছিলাম, মেকিং অফ কনস্টিটিউশন আর ফরমেশন অফ কনস্টিটিউশন নিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম। আজকে আমরা দুটো পয়েন্ট পড়বো, সেটা হচ্ছে ইলেকশনস টু দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, ওয়ার্কিং অফ দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড হিস্টোরিক মুভ বাই JL নেহেরু, মতলব জওহরলাল নেহেরু। ওকে, তো চলো ফার্স্ট যেটা আমরা পড়বো বললাম তোমাদের, সেটা হচ্ছে election to the constituent assembly. First point যেটা পড়বো, the election to the constituent assembly held in July-August 1946. Okay, as an outcome the Indian National Congress won 208 seats and the Muslim League won 73 seats, and the remaining 15 seats owned by some small independent groups. ওকে, শর্টে লিখলাম, ঠিক আছে। তাহলে কি বললো যে আউটকাম হিসেবে ইলেকশন যখন হয়েছিল, তার আউটকাম হিসেবে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস মানে হচ্ছে INC ওন করেছিল 208টা সিট, তার মধ্যে 73 সিটস ওন বাই মুসলিম লীগ অ্যান্ড 15 রিমেনিং সিটস আর ওন বাই সাম স্মল ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপস। ওকে, নেক্সট হচ্ছে দ্য প্রিন্সলে states decided to stay away from the constituent assembly as they failed
to show their majority, to show their majority. Okay. Next, the elected constituent assembly comprised representative of all sections, right? তাহলে কি বললাম, the princeless state decide করলো to stay away from the constituent assembly as they fail to show their majority, যেহেতু তারা majority win করেনি, that's why. Next point বলছে the elected constituent assembly comprise representative all the সেকশনে তাদের মধ্যে কিছু কিছু রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠিয়ে দিয়েছে. নেক্সট, of Indian society like Hindu, Muslim, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians, okay, তারপর হচ্ছে Indian Christians, SC, scheduled caste and scheduled tribes, including women of all this section, ঠিক আছে, সব সেকশন থেকে কিন্তু ওমেনদেরকেও সমপরিমাণ চান্স দেওয়া হয়েছিল. নেক্সট বলতে the constituent assembly include with all personalities except Mahatma Gandhi and M.A. Jinnah. Okay, Jinnah. তো কি বললাম, দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ইনক্লুড উইথ অল দ্য পার্সোনালিটিস, কারা কারা ছিল না, এম.জি. গান্ধী আর এম.এ. জিন্দা ছিল না ওখানে. ওকে, এটাই হলো ইলেকশন টু দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি. নেক্সট পয়েন্ট আমরা যেটা পড়বো, ওয়ার্কিং অফ দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি. কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির ফার্স্ট মিটিং held its first meeting on December 9 December 1946. তাহলে ইলেকশন হয়েছিল জুলাই আগস্ট 1946 আর ফার্স্ট মিটিং হয়েছিল কবে না, 9 December of 1946, রাইট? Only 211 members attended the meeting. মিটিংটা অ্যাটেন্ড করেছিল কারা, নয়তো 211 জন মেম্বার. ওকে, the entire Muslim League boycotted the meeting. এই মিটিংটা কিন্তু এন্টায়ার মুসলিম লীগই বয়কট করেছিল, মানে প্রেজেন্ট ছিল না. Instead they are demanding a separate state of Pakistan. Instead they are demanding for a separate state of Pakistan. ঠিক আছে. নেক্সট, ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিনহা, the oldest member, was elected as the interim বা temporary president of the assembly following the French practice. Okay,
Next, later on December 1946, মানে যেদিনকার মিটিংটা হয়েছিল 9 ডিসেম্বর, তার পরের দিন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ and H.C. Mukherjee, K-H-E-R-J-E-E, Mukherjee, were elected as the president and vice president. রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে আর যে তোমার H.C. Mukherjee যে তোমার ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি। একটাই রিকোয়েস্ট করবো, যারা লিখতে চাও এখনই কিন্তু লিখে নাও, পরে কিন্তু স্ক্রিনশট নিলে হতে পারে হ্যান্ডরাইটিং বুঝতে পেলে না, ঠিক আছে? রেসপেক্টিভলি এরা সিলেক্ট হলো। সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্কিং। আর একটা পয়েন্ট না বললেই নয়, বি এন রাও ওয়াজ appointed as the constitutional advisor to the assembly. Okay, assembly constitutional advisor হিসেবে বিএন রাওকে পয়েন্ট করা হলো। ওকে, নেক্সট পয়েন্ট আমরা যেটা পড়বো, হিস্টোরিক মুভ বাই দ্য জওহরলাল নেহরু অন ডিসেম্বর 13, পরের দিনে গেইন 1946-এ JL Nehru moved the historic objective resolution in the Constituent Assembly. Okay, it laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure Okay, তাই কি বললাম, December 13, 1946-এ জওহরলাল নেহরু মুভ দ্য হিস্টোরিক অবজেক্টিভ রেজলিউশন ইন দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি। কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে অবজেক্টিভ রেজলিউশন প্রপোজ করলো। ইট লেড ডাউন দ্য ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড দ্য ফিলোসফি অফ দ্য কনস্টিটিউশনাল স্ট্রাকচার। কনস্টিটিউশনের যে স্ট্রাকচার, তার ফান্ডামেন্টাল দিকটা আর ফিলোসফিক্যাল দিকটা লেড করে, ও মানে তুলে ধরে মোটামুটি বলতে পারি। ইট অবজেক্টিভ রেজলিউশন envisage a federal polity with the residuary power, speaks about India as the independent sovereign republic, judicial, political, and equal opportunities to the citizen. Okay, so all these are the key point citizens. ঠিক আছে? So this is the historic move by Jawaharlal Nehru to the Constituent Assembly. Next যেটা পড়বো, working for the Constituent Assembly. The Assembly unanimously adopted the resolution on Jan 22, 1947। মানে কি হলো বলো, ইলেকশন হলো 9 মানে জুলাই আগস্টের দিকে করে 1946-এ। তারপর তার ওয়ার্কিং ফার্স্ট মিটিং হেল্ড হলো 9 ডিসেম্বর। তারপর হিস্টোরিক মুভ মানে যেটা অবজেক্টিভ রেজলিউশন প্রপোজড বাই জওহরলাল নেহরু, সেটা হলো 13
ডিসেম্বর 1946 তারপরেই মানে জানুয়ারি 22 তারিখে 1947-এ দ্য অ্যাসেম্বলি unanimously adopted the resolution. Okay, next the constituent assembly appointed several committees কাজ করবার জন্য several committees appoint করলো to deal with the different task of constitution making. কনস্টিটিউশনের কাজের জন্যই নিশ্চয়ই কনস্টিটিউশনাল বলো সেভারাল কমিটিগুলো অ্যাপয়েন্ট করেছিল কনস্টিটিউশনাল অ্যাসেম্বলি মেকিং। ওকে, out of these 8 were major. Out of THESE, these 8 were major committee and other were minor committees. ঠিক আছে, among all the committees, the most important committee was the drafting committee. একটার মধ্যে ড্রাফটিং কমিটিটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমিটি, in which B.R. Ambedkar played a role as chairman, set up on August 29, 1947. ঠিক আছে, ওয়ার্কিং ফর দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট মানে ওয়ার্কিং ফর দ্য কনস্টিটিউশন বললাম। এবার কিছু মেজর কমিটি আছে যেগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা পড়াশোনা করব, সেটা আমরা নেক্সট ক্লাস 2A-তে পড়াশোনা করব। তো আজকে কি কি পড়লাম সেটা তোমাদেরকে একটু ছোট করে বলে দেই জাস্ট। ফার্স্ট পড়লাম আমরা হচ্ছে ইলেকশন অফ দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, যেটা 9 ডিসেম্বর মানে জুলাই আগস্ট করে আমাদের ইলেকশনটা হলো। সেখানে 208টা সিট আইএনসি সিকিউর করেছিল, তার মধ্যে থেকে 73 সিট পেয়েছিল কি মুসলিম লীগ, আর 15টা সিট বাকি পেয়েছিল হচ্ছে তোমার ডিফারেন্ট স্মল ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপস। ঠিক আছে, দ্য প্রিন্সলেস স্টেট ডিসাইড টু স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম ইট হলো, যেহেতু তারা মেজরিটিটা ওখানে উইন করেনি, দ্যাটস ওয়াই। নেক্সট আমরা পড়লাম হচ্ছে তোমার বলে এখান থেকেই ওয়ার্কিং, ফার্স্ট মিটিং হলো 11th of December, সেটা পড়লাম। ঠিক আছে, তারপরে পড়লাম কি হিস্টোরিক মুভ পড়লাম 13 ডিসেম্বর, তারপর ওয়ার্কিং ফর দ্য কনস্টিটিউশন। পয়েন্টগুলো এক্সপেক্টেড, এই পয়েন্টগুলো পড়লাম, সেগুলো থেকে তোমরা কিছু নতুন ইনফরমেশন জানলে, যেগুলো নতুন ইনফরমেশন জেনেছো একটা রিকোয়েস্ট থাকবে নিজের খাতায় নোট ডাউন করে রেখো, বিকজ দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ফর ইয়োর কম্পিটিটিভ এক্সাম। যদি আজকে ভিডিও থেকে কিছু শিখতে পারো, প্লিজ লাইক দ্য ভিডিও, সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।